I'm gonna cook oxtail today. 今日はオックステールを作ります。Run the cold water and wash it. 冷たいお水で洗います。Transfer to the pot with cold water, then start boiling. お鍋にお水と一緒に移し替えて、沸騰させます。When oxtail start boiling, turn on the heat and discard all the water and wash it. I was wondering how I cook oxtail. I was going to cook Hawaiian style, but since I have some vegetable, before it get bad, I decided to cook oxtail stew. This tomato is getting old, so this part I have to remove it. Pour hot water into お湯を入れます。Skin start peeling by hot water. Just like this. It's hot. After peeling tomato skin, cut into diced size. トマトを、の皮を剥いた後、サイコロサイズに切ります。Roast paprika. I will roast paprika right now. In the frying pan. パプリカをローストします。フライパンに乗せて腹焼きします。Cut onion. Cold winter, stew is good. Make your body warm too. I forgot the eggplant I have, so I have to put this one into stew. Then chop zucchini too. スクワッシュ、ズッキーニをですね、ざく切りにします。I should cut this way. That's easier. Roasted paprika and chop into small pieces. ロースしたパプリカを細かく切ります。みじん切りじゃなくてざく切りですけどね。こんな感じですね。Chop garlic.ガーリックをみじん切りにします。Salt and pepper on oxtail. Add some flour on oxtail.Put in the plastic bag and shake it. That's the best way. Put the butter about 1 tablespoon into pot. And put the meat.大さじ1杯のバターをポットに入れます。今日は圧力鍋を使っています。I use a pressure cooker instant pot today. Saute it and sear until it gets golden color, just like this. And remove from pot. 焼き目がつくまで炒めてポットから出します。Add a little vegetable oil.
garlic. That's about 2 cloves of garlic. ガーリック2かですね、みじん切りにした。そして、vegetable。野菜と野菜を入れて炒めます。オレガノを入れて、スモークパプリカを入れます。I love this. The flavor. And add salt and pepper. Salt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. About this much. You can adjust the taste later on. 胡椒を適当にして後で味を調整すればいいです。See? Well, until all vegetables becoming soft enough. 野菜がしんなりするまで炒めます。I add thyme. Rosemary. I add rosemary. ローズメリーをちょっと入れて add thyme too. タイムもちょっと入れます。You don't have those kind of thyme or rosemary, whatever it is, that's okay. I have some left over, that's why I use it. もしなければですね、別に入れなくてもいいです。ちょっとフレーバーがいいだけの話ですので。I think this is enough.Then add oxtail. この、柔らかさで十分ですので、これからオックステールをこの中に入れます。This looks good. I add about 1 cup of red wine. I want to say kanpai.But this is daytime, I have to go to gym, so I have to hold it until dinner time. 乾杯って言いたいところですけれども、これからジムに行きますので、ちょっと夜までお預けですね、乾杯は。1 cup of water, maybe 2 cups. ワイン1カップに対してお水2カップ。まずこの辺りでやってみます。バーベキューソースを4分の1カップ入れます。I use this monkey mark barbecue sauce, but you can use anything you want. 私はこれを使いましたけれども、バーベキューソースだったら何でもいいと思います。Cover it. 蓋をして、set the pressure cooker with high and 45 minutes.While I'm waiting, I'm going to gym. After I come back from exercise, looks meat is already soft enough. And I add roux. This time is what do you call? Dinner stew. SB dinner stew. Cover it again. Pressure cooker. 15 minutes again.プレッシャークッカーで15分クックします。乾杯。